Всем здорово, мои дорогие друзья! Сегодня мы попробуем в Divinity Original Sin. Не знаю, давно мне говорят поиграть все-таки в нее. Так настало наше время. Одиночная игра. Нет, эта сложность нам не подходит. Особенно опасные хитры. Окей. Ну, лучше классический, конечно. Чтобы жизнь медом не казалась. Что нам выбрать нельзя? Добро пожаловать, это экран создания персонажа. Для начала дайте вам вашим именам, вашим героям имена. Настройте их внешность. Окей. Лол и кек. Вот это байда, конечно. Ну, первая помощь, естественно, нам нужен боец, который поможет. Так, или мы все же... Нашего, что у нас тут? Боец, инквизитор, рыцарь. Какой он урод. Давайте выберем. What can I cook up today? Better to det. Have I got it? Perhaps. Hold! Afford. Have I got anything that needs a good firing? Карамелька. Че за фигня? Лицо хоть более-менее брутальнее выберем. Че за муть? Даже нижнее белье нам нужно выбрать. Окей. Пусть она будет какой-нибудь следопыткой. Кек и Лол спешат на помощь. In the days of old, the sorcerers of Riverlong cured the sick and healed the wounded through a great power called Source. But a terrible darkness invaded the land, and Source was forever tainted. The sorcerers who once healed now only destroy, and madness has overtaken them. A few brave source hunters are all that stand between Riverlon
and the dark power that threatens to destroy it. Wherever source appears, hunters follow. Rise and shine, Master Source Hunters. The captain wants you up on deck. Hear them gulls? Means we're close to shore. I don't ever you go in there, Master Source Hunters. City's full of undead, hungry enough for blood. But you're supposed to investigate that murder, ain't you? They say it's Source that did the Counselor in. Source in a city like Sicil, nowhere safe anymore. Here they are, Captain Sir. God's blessings on you, hunters. You'll be happy to hear we've reached Sicil. But there's trouble offshore, so we'll have to sail in carefully. Here, have a look. Those are orc ships, and they're blocking our passage. We'll get you as close to the city as we can, and drop you off on the beach. Be wary now. Orcs are on the attack. Undead have closed every route out, and there's a sorcerer on the loose. If we're to get justice for the Counselor, you'll have to keep your wits about you. May the luck of the gods be with you both, Source Hunters. Окей, дано немного. 2 героя. Маленькая история о священном источнике. И, естественно, пока никакого обучения. Девушка идет за нами. If I didn't know there were orc ships raiding to the west, I'd mistake this for a placid beach. At least the orcs make a bit of noise when they attack. It's dark-dealing sorcerers that'll strike with neither warning nor mercy. Source Hunters, how did they find us? Take the stone to the temple. These whelps will be easy to crush. As you say, Madam Conduit. Так, первый бой. Arise, fair dead. Seize upon our enemies. Что это? Скелетоны. Так, лучница бьет издалека. Здесь, видимо, шанс нанести урон. 73%, 74%. Давайте попробуем. You were right there. Одного мы убили. Заканчиваем наш ход. О, как здесь все реалистично сделано, то что мы не можем побить лучника издалека. Ладно, будем бить ближнего. Эх, закончено. Какие у нас скиллы? Сбежать. Стойка силы, дальний бой. К сожалению, тоже недоступно. Первым делом надо лучника убить. Эх, я снова не могу второй раз ударить. Seven have mercy on your soul. Отлично.
48 урона, не так много. Так, воодушевление. Таран. Понятно. Как баран на новые ворота. Воодушевление союзника. Ну, видимо, придется просто бить. Their leader said something about escaping with a stone. Stolen from this dungeon, I imagine. Can we get inside? Those thieves were more than petty criminals. Они не просто мелкие преступники, их главарь оживлял мертвых. За каким же камнем они так усердно охотятся? Так, вариант ответов. Нам приказано найти связного в Сайселе и не тратить драгоценное время за пределами города. Здесь за милю чувствуется источник, мы не можем так просто взять и уйти. Давай осмотрим гробницу и узнаем, что она скрывает. Ну давай. Мы не обсуждаем ход расследования, мы тратим время зря. Это прямое нарушение приказов. И верно, ведь эти воры, связавшиеся с черной магией, вполне могли быть вовлечены в убийство советника Джейка. Нарушение приказа. Ладно. Независимость. Но в любом случае мы можем зайти сюда. Несмотря на то, что мы выбрали. Разбитая ваза. Атаковать. Удобно. Странно, конечно, поднимать шум в неизвестном подземелье. Можно разве применить? Атаковать. Ладно, может быть, просто осмотреть надо. Осмотреть. Что? Понятно. Можем... что для одного мусор, для другого тоже мусор. Конечно же, все берем, как в Скайриме. Интересно, что ящики можно тоже брать. Применить. Что мы можем применить? Так, нет, не убегай далеко. Ну, горение. Что дальше? Дальше горение. А если здесь горение еще применим? В общем, подберем. This seems to be broken. Пока подберем все, потому что я не знаю, стоит ли, не стоит ли это все каких-либо денег. Поэтому будем подбирать все. I guess someone else got here first. Правильно я делаю, неправильно. Not even worth the rummaging. Даже рыться не стану, но возьму все-таки этот мусор. Careful, there's a mine in the middle of our path. Someone must have an interest in protecting whatever's kept More here. junk. Так, мина. Better to detonate that mine safely than trip over it myself. Better to detonate that mine safely than trip over it myself. Посмотрим зато на инвентарь. 5 килограмм весит ешкин кот. Так. Две отравленные стрелы, то, что нам пока нужно. Нет, будем играть за мужика. This seems to be broken. Здесь есть несколько выходов.
Сокровенный сундук атаковать. I've always heard there's typically more to a king's tomb than meets the eye. It could be a myth, or it could be our lucky day. Что же нам за написка? Записка-то надо прочесть. I've spotted something. Shut tight. Made short work of that door, but I don't imagine our weapons would survive such use for long. У нас еще оружие. Запас прочности имеет. Берем, видимо, все. Аж 90 опыта дает. Careful, I've spotted a trap. Ладно, бог с ними. С этими ящиками. Так. This seems to be broken.
Well, what's this I've spotted? I've spotted something interesting. A strange sort of pit. There must be a way to disarm it. A strange sort of pit. There must be a way to disarm it. The Seven. Call me home. Grenade! Ну, окей. Как же твое масло-то обезвредить? What? A strange sort of pit. A strange sort of pit. There must be a way to disarm it. I think I hear voices downstairs. The last thing I need is to surprise another angry summoner. A strange sort of pit. There must be a way to disarm it. I need a remedy! A little help here! Ну, отлично, все, начинаем сначала. Careful, there's a mine in the middle of our path. Someone must have an interest in protecting whatever's kept here.
must be some way to open this. I've always heard there's typically more to a king's tomb than meets the eye. It could be a myth, or it could be our lucky day. This seems to be broken. Отлично. This seems to be broken. Отмычки. Надо попробовать воспользоваться отмычками. То, что нужно. То, что нужно. Так, понятно. Это не то, что нам нужно. I've spotted something interesting. Но есть же ключ. Так, ну написано, что от сундука. Ну, значит, придется сломать. Сват, здорово. Приветствую тебя на своем стриме. Как дела, дружище? Свиток дождь. Но он, видимо, пока не пригодился даже. Careful, I've spotted a trap. О! Я чуть не коснулся ловушки. Shut tight. Так, видимо, нет. Это так, саперный набор. Надо сейчас очень внимательно смотреть, потому что дальше вот эта вот муть, я не знаю, как сквозь нее пройти. Ничего. Что это? Это удочка. Вот это нормально. Привет, привет. Я тебя слышу. Вижу. Как жизнь? Да ничего. Как видишь, играем потихонечку. Первый раз пробую эту игру. Советовали. Вот, решил все-таки поиграть. What's this? I found something.
И вот здесь что-то нужно сделать. Уж точно не съесть яблочко. Как у тебя жизнь? Так, создает лужи, гасит огонь. Может, стоит пробежать? Я откуда? Из Самарской области. A strange sort of pit. There must be a way to disarm. Надо пробежать. Пробеги быстрее. Shh, I think I hear voices downstairs. The last thing we need is to surprise another angry summoner. Опа. You were right there. Staunch of the staunch. Окей. Во, отлично. Так бочку передвинуть там невозможно. Там все равно попадешь под облако. Ладно, в принципе, я и так выжил. Хода недостаточно. Не, ну там все горит. Что у нас еще есть из заклинаний? Есть только отравленная стрела. И то отравленная стрела, видимо, только ей. Ладно, пока пропущу. Лол и Кек спешат на помощь. Вот мы выиграли. This seems to be broken. Скрытая, но вот я сейчас смотрю, здесь, в принципе, ну никак смотреть здесь. Не знаю. Мне кажется, тут вообще не пройдешь. Бочку, видимо, в плане ты, наверное, про дырку заклеить. Я понял. Все, теперь я тебя понял. Спасибо, дружище. Что у нас здесь за кнопка? Да твою ж налево. Камень. Теперь осталось только научиться отдельно ходить.
Да, я понял. Управление. Выбрать персонажа. Команда в очередь. Ну почему ты за мной бежишь? Так, теперь мне снова потребуется твоя помощь. Ну давай. Конечно, ты мне говоришь разделить отряд. Но я же не пойму как. О, спасибо. Теперь понятно, что можно было, в принципе, просто бочкой. У меня как раз парочка припасена. Для всякой фигни. Да-да-да. Бочечка. И я все время забываю на Айд. Oh, hum.
Попробуем что-нибудь смастерить, допустим, там, я не знаю, наконечник стрелы, древко стрелы. Результат. Да ладно, да почему? Ну это же идеально. Ну реально, ну что это такое? Ладно, я это пробовать не буду. Может, дальше что дадут. Время таскать с собой бочки. Да вы что, издеваетесь? Снова, что ли, бочку? Мастер спорта по киданию бочек. Ну ок. Ну чё это такое? Я же бочку кинул. Понятно. Это что было-то? Здесь скрытое есть что-то. This seems to be broken. Теперь бочки не требуются. Ну как же здесь догадаться, ёшкин кот? Это ж прям вот... Блин, без тебя бы я здесь мучился. Меч не мешает ходить. Крыса смеет тревожить сон мертвых, оскверняя своим воровством святость могил. Кровавик, где? Кто ты? Кровавик, не знаю, о чем ты. У входа в гробницу мне попалась на глаз странная троица балахона. Strange indeed, robed indeed. Your Кровавик, tricks давай его will сюда, not я не save буду you тебя from мучить. retribution. Кровавик I не знает, suppose you о only чем crept among these sacred tombs for leisure. I suppose you had Полагаю, ты no прогуливаешься lust for the среди этих treasure of the священных нагробий dead. просто так, и тебя совершенно не интересует сокровище мертвых. Кто In ты? life, I Я toil to ухаживал care за for these священной holy землей, после grounds. смерти я защищаю ее от In грабителей и death, I проходимцев, я protect храню them from наследие Сайсила profaners и and караю тех, кто на poachers. него The legacy of покушается. Sicil is mine to Всё, run if you like to беги, fire. ведут в могилу. И что здесь еще кто-то воскреснет? Да. Ну что там? Что там, рикошет? Это честненько. Кувалдой ты по лицу больно. Я отойду, пожалуй, неподалеку. Ух, как холодно. Надо окно открыть. Закрыть, точнее. Чпоньк. Death never dies, fool. Я же говорю, из Death in a Чапаевска, thousand Самарской forms области. rules all.
еще и призрака мочить. Что ты там? Ты еще волшебник. Классы поменял. Вот и все. Тренировочный двуручный меч бьет сильнее, чем меч искателя. Как он пошел вообще на эти все приключения? Кек получает новую вещь, ключ от древних каменных ворот. Ее передает Лол с помощью волшебных карманов. Кек мужик, Лол девушка. Чапаевск — это Самарская область. Ну, я думаю, Самара ты знаешь где. Чапаевск. Примерно в той же. Стой, грязный орк, легионеры никого не упускают из виду. Успокойся, Джули, это не орк. Рогов на голове нет, ни единого. Прикуси язык, Биби, осторожность не помешает. Мы дали Квертгатлу защищать Сайсил. Кто ты? Мы искатели... Что здесь взяточка? Мы искатели источника. Вот наши бумаги. Наверное, выберем. Значит, вы искатели источника. Как вы сможем в этом удостовериться? Друг мой, читать мы вообще не умеем. Может, в твоих бумагах написано, что ты попугай-оборотень, которому нужна клетка с 2 спальнями. Бумаги ничего не доказывают. Знаешь что, мы отведем вас обоих к волшебнику. Я знаю, он читает, у него есть книги размером с дом. Да, он выдавит из вас правду всю до капли. Волшебник, говоришь, неплохо показывает. Наверняка волшебник знает, что происходит. Эй, Макси, и тебя с праздником. Пришел сюда, порадовал батьку Некита. Отлично, идем в город, совсем недалеко. Давайте, пьянчуги, ведите нас. Lovely day for a swig and a salt. Fairly well. Окей. Ну, снова включаем симулятор бомжа. Так, мы идем вот. Опа. Ящички. Это типа он нам так указывает дорогу. Вернуться? Вернуться, ну давай вернемся. Моллюск. Это ты про него имеешь в виду, видимо. Грибы, блин. Так, я надеюсь, задержка тут не такая большая, как я думаю. Опа. И там сорка мутузится. Молоток. Помидор. Нет. Нет. Какой моллюск тогда?
Вернемся, пока есть возможность. Может быть, здесь. Ну, насколько я понял. Кто ты, сир моллюск? Зови меня Иш-моллюск. Я сын моря, изгнанник, очутившийся на этих жалких берегах. Я обречен жить под этим сухим небом, а не своей стихией в нежной воде. Вообще странно, что ты умеешь разговаривать. Конечно, я умею разговаривать, не глупи. Во мне же больше языка, чем сердца. На самом деле, мне нужно удивляться. Ведь я еще помню дни, когда твой народ качался на ветвях и вычесывал паразитов из меха своих сородичей. Ты хочешь сказать, что на тебе лежит проклятие? Уверяю тебя, моя судьба очень жестока. Сколько сопляков прижимали меня к своим грязным ушам только для того, чтобы заявить, я слышу океан. Конечно, эти идиоты его слышат. Мы на самом краю морской пучины, в чьих объятиях я так мечтаю оказаться. Ты хочешь в море? Моллюсковый трон, закинь меня в океан настолько далеко, насколько хватит сил, тогда я подарю тебе сокровище. Ну ок. Ну ок. Kindness is its own reward. Ну давайте, мы слишком хорошие люди. Отправим его домой. Альтруизм. Ну, понятное дело. Мы же добряки, в конце концов. Неплохо. У кого меньше здоровья, тот его и оденет. Или все-таки дадим нашему парню, пусть танкует. Ему еще помирать. Жалко, в таких играх нельзя ускорить время, чтобы они быстрее бежали. Ждем. Тыгидык, тыгидык, тыгидык. А вот, блин, бочку с водой мы подобрать вообще не можем. Лук, короткий меч. Что лучше? Лук. Какой у него лук? 12-19. Здесь у нее 12-19. Ладно, дадим ей. Какой-нибудь супер факел. Так, нет, урон все-таки очень маленький. Возьмем двуручку. Дальше будет корабль тушить. О, вот это прикол. Не хватает силы. Это ж сколько сил-то надо? Или просто ближе подойти? Ок. Возле входа не забудь сундук. Без проблем. Куда девка побежала?
Эй, вы чего? Сектант с орками. Забавно. Напоминает, конечно, Silent Storm. Почему мужик не первый входит? You don't have a leg to stand on. Так, я попаду? Блин, я не попаду. Я, может, его хотя бы вылечу. ХП-то у нас как много-то. Попади! Я думаю, они могут и без нас справиться. Он встал! А, мы его, видимо, оглушили просто. Сейчас даже не выстрелишь в бочку, потому что убьешь своих солдат. Да, да, причем, знаешь, если ты играл Pillars of Eternity, там вообще... Вот это можно сказать жесть. Там вроде разобраться легко, а вот мачиться-то здесь не очень легко. В этом вся проблема. Как сейчас вот вышла игрушка Kingdom. Она мне не особо нравится. Нет, она мне понравилась, если бы мне был там где-нибудь лет 10, я сидел там на мамкиной шее или учился в школе, то, блин, да, я бы играл, наверное, днями напролет в такие игрушки. А сейчас, говорю, сейчас вообще времени нет. Реально. Взрослая жизнь отстой. Did you see that? Those orcs had a human commander. Viewers, это вообще офигенно. И это даже как Neverwinter Night. Прям, можно сказать, одно и то же. Да, да, взрослая жизнь, Максим. Мой саркастичный. Кстати, первую надо пройти тоже. Ты там до города дошел, но там самая первая миссия, я думаю, ты дошел. Там с этими, с огоньками в церкви боролся, потому что это было нечто. Ты где-то уровня 4-го, и огоньки супер-мега опасные, уровня где-то 10-го, и ты такой, бежишь от них, выманиваешь по одному, вот это было жесть. Да, не без нашей помощи.
посмотрю. Сила, ловкость, интеллект, телосложение, скорость восприятия. Сила, успешный удар. Так, что-то я переключился на броню. Какой капец. Девочки, здесь что? А, у нее такая же броня. Пивка для рывка хочет выпить. Действие неизвестно. Возьмем силу, конечно. Оружие двуручная, одноручная защита. Блок щитом. Так, силу воли, что дает? Увеличить шансы на спас браток. Аэротеургия. Гидрология. Я как будто на кафедру попал какую-то. Путь ассасина. Чародейство. Личность. Обаяние. Вообще ноль. Просто ноль. Преступление. Что там? Зло. Два оружия, жезла. Ну вообще, что лучше? Гидра — это земля даже. Нормально. Мне кажется, все-таки геомантия — это земля. Одноручная. Одноручная, не знаю. Что вообще лучше? Все-таки обаяние, наверное, или два оружия. Два оружия, блин, что буду тупым просто каким-нибудь качком. Так, ты давай. Ловкость у тебя, видимо, в приоритете. Телосложение выберем. Защита. Телекинез. Телекинез. Она будет у нас воровкой. Сонька, золотая ручка. Не, ну двуручный пока недоступен. What's all this ruckus? Sounded worse than a dozen tomcats fighting over the world's last mackerel. Кошка с нами болтает. Я вижу, к нам опять высадились орки. И судя по той относительной легкости, с которой с ними расправились, я могу предположить лишь одно. Сайсил прибыли искатели источника. Мы рады тебе, как стакана холодного молока, жаркий день, и арху к твоим услугам. Это я призвал искателей в сей многострадальный город. Меня вызвал сюда кот. Это и так, и не так. Узри же. Прошу познакомиться с моей второй половинкой. Не хотел бы я, чтобы дома у меня из кота возник какой-то непонятный мужик. Ха, чему ты выдавляешься? Может, я и хитрый чародей проныра, но уверяю, я попросил о помощи с чистыми намерениями. Но теперь, когда все коты вылезли из мешков, предлагаю перейти к делу расследования убийства советника Джейка. Скажи мне больше. Клясться я не стану, но сами чувствую. Здесь замешана магия источника. Сходи на место преступления. И ставлю сардины против салата. Ты со мной согласишься? Но вот проблема. Капитан Аврей, командир местного гарнизона легионеров, уверен, что я все выдумываю. А я скажу, его не интересует ничего, кроме мертвяков. А где место преступления? Джейк был убит в комнате на первом этаже королевского краба. Таверны слаймового Сейсила. Легион держит эту комнату под замком, так что если захочешь ее осмотреть, сперва получи разрешение у Аурея. Убит советник, значит, должен быть какой-то подозреваемый. Да.
or rather, Есть. there Если быть is. точным, подозреваемая. Popular Многие opinion считают, has что it это his дело рук wife его did жены, the но я, deed. если честно, But she сомневаюсь. seems a likely Есть большое candidate to be искушение sure. сделать ее But that would подозреваемой, make но тогда her a придется sorceress. признать ее магом-источником. А у Esmeralda knows how Эсмеральды, to конечно, charm, есть yes, свои but чары, I но just вся ее don't магия see her заключается в magic игривости и extend beyond a... жеманстве. Still, don't simply take my Впрочем, к word чему for it, верить Hunter. мне это на слово. It На may твоем be месте well я сам worth бы с your ними while to сходил. Легион cross-examine her держит вдову yourself. бедолаги Джейка под The замком в Legion ее has her собственной under лавочке у guard, and площади. I'm Все, glad we've met. пошел, Once you're there, я just take the устал. stairs. But Так, do сначала pay a зайди к visit to Аурееву. Aureus, Я устал and with читать that, это. I... Сколько можно? Sects. Undead. Orcs. Looks like we have our work cut out for us. Ну, At least we won't be как bored. долго стримить? How Не about знаю, we может go еще see that часочек. wall? О, силу прокачал и все. Я теперь могу водные эти брать. Бочечки. Ведро возьмем. А почему? Я только взял ведро, и на меня напали. А где они? Где они, ребята? Где они? Покажите мне. Где ты? Где ты? Это что? Это что такое? А почему они в ряд? Почему их так много? Цель слишком далеко. Так, я, пожалуй. Я даже, в принципе, сделать ничего не могу. Да, о, я не думал, что он кинет. Я реально не думал, что он кинет. Окей. Окей, я послушаюсь тебя. Так, потушить корабль. What's all this? Ah, but Дальше, you're as дальше, well. дальше, дальше. You can't just kod. That's we've but I want. Sects. Undead. Orcs. Looks like we have our work cut out for us. At least we won't be bored. How about we go see that Aureus chap Arden mentioned? Not even worth the rummaging. А типа я своровал, а они на меня напали, да? We're gonna need more than a few buckets to save her. Я все-таки дождик, наверное. Ну да. It never rains, but it pours, eh? Но я все-таки хочу сохраниться и посмотреть, меня будут убивать или нет. Нормально. Понятненько. Меня будут мочить. Они мне все-таки... Ну ладно.
Ладно, ладно, не будем воровать. Чё уж теперь. Поговорим с быком. Му, замечательно. Moo-wee! Size sail, shiver me timbers and sliver me ears. Another piece of trash. Can't even smell the sea air. Ну, я думаю, за картошку нас мутузить не будут все же. Я не ворую, я просто одалживаю. Мне кто-то даже говорил, купи эту игру, поиграем с тобой вместе. Потому что это офигенная кооперативная игра. Я же говорю, так это все-таки она относительно пошаговая. Another piece of trash. Нет, она не пошаговая. Она в реальном времени. Девушка, а понеси-ка ты мой рюкзак. Вот и все. Лолки спешат на помощь. Будем. Ну блин, ну Пилларс я не знаю в каком смысле легче. Легче в управлении, легче разобраться. Мне кажется, она немножко все-таки это. Хардкорнее все же. Здесь я не знаю, как предметы пока создавать. Пока что, пока и где. Здесь интересно бегать. Все же исследовать мир. Нет такого чувства, что я прям возьму сейчас и выключу эту игру. А это очень дорогого стоит, потому что я RPG игры не особо люблю. Say, no one's around. You wouldn't raise a fuss if I, Borrow indeed. I'll sooner meet a cat wizard than see that. Come now! I'll be good for it, I swear! I never would have dreamt of resorting to petty theft during better times. Oh, my story's tired by now. Скажи себе, я был преуспевающим человеком, но потом обстоятельства настали тяжелые времена, а есть хочется всегда, знаешь ли. Это будет интересно. Как ты думаешь, можешь стырить рыбку? Пусть никто об этом не знает. Нет! Он должен научиться себя обеспечивать. Праведность. But I wonder how long it'll be until his growling belly seduces. Thank you for Что ты думаешь о нем? Спасибо за то, что убедила этого начинающего вора. Надеюсь, что твои наставления на него подействуют. Один вор ему еще не нужен. Well, what sort of arrows do you want? Free? Well,
What sort of arrows do you want? Freezing? Silver? Poison? Get to the point. Фух. Слушай, а здесь цены различаются? Murder within the walls, undead outside the walls, and here we leave. У торговцев, то есть. Я не хотел воровать. Я не хотел. I can let you have it for a very reasonable price indeed. Then please try to leave things where they are if you do not intend to buy anything. Так, надо срочно вернуть эту байду. Трусы Зандалора. Вот и бабушка ваша всегда говорила, что подштанники должны лежать. Как так может быть вообще? Да, кастрюлька. Кастрюля нужна, чтобы не готовить. Нет, все-таки оставим. Я даже не знаю, что продать-то тут. Что здесь все, по-моему, нужно? Двуручник искать, или вот он не нужен. Котелки нужны. Пустые гранаты. Наполнить их чем-нибудь интересным. О, нифига себе, здесь еще замена. 50 монет. 58 монет, мать. Как ты смеешь? Any takers? Come on, you chickens! Какие цены на видеокарты у нас? У нас здоровые цены на видеокарты, но 1080 в районе 60 тысяч стоит. Praise be that Ahu the wizard built those newfangled weapons of his, so I... The mood for cheese? That's enough of that. Сейчас везде видюхи дорогие. Ah, hello, Papa. I'm a painter. I travel around. How lovely to see you again, haver of the beautifully shaped shoulders. У меня 1080 видюха. Процессор 6800 интеловский. No, noble friend. Ну и все, 32 гига оперативки. Все заказывал через интернет. One of my inner scrolls might give your system just the shock it needs. What? Oh, it's you. Come closer then. Искатель, расскажи мне о проблемах. Что? Тяжелые времена. Все разорено. Новый куб. While we're Jake murdered? Oh yes. Yes, now I read. Most of the townsfolk are certain Jake's wife Esmeralda is responsible. In fact, the Legion have taken her into protective custody to keep her safe, as you can imagine. I've known Esmeralda for years. That business between her and the Duke of Ferrol was always a bit... an all right bloke. Apart from all this, what of what now? Ah,
You mean the staff? Cecil proved an old fool, though. For the merchant slated to deliver it to me has just informed me that the damn thing has gone missing. Пофиг-то на нее. I fear it may have fallen into the wrong hands. Я в плане того, что... Опять же, игру-то я говорю, что меня больше всякие экшончики привлекают. Почему Pillars of Eternity мне понравилось? Я не люблю, как бы сказать, такие долгие игрушки. Я даже тебе не знаю. Ну вот знаешь, как Готика 2 и Два мира 2. Готика 2, она такая долгая, она такая размеренная. Взять там Два мира 2, она более динамична. Так же, как сравнить Fallout Skyrim с какой-нибудь там Ведьмаком, в принципе. Вот. Ведьмак играть только когда у тебя много времени есть. Skyrim можно уже поскольку каждый день по чуть-чуть. The staff itself, his name is Conrad. Captain. Well, oh, this is nonsense. What? The undead? That depends. Ah, the library. Marvelous. What? Oh, yes. This library is my Victoria has every volume you could pop. Yes. Victoria's come a long way from that little What? Oh, теперь она, видимо, Виктория, это вся без зубов. First edition too. Most promising. Omnes autem. What? Oh, but no. A source hunter. That is what you are. Why? Simply because you hunt source, and I, Jehan, hunt demon. Now, I hate what I... This is a sentiment on one condition. That on our joint travels we will так, одно условие. Во время путешествия мы никогда не будем заключать сделки с демонами, какими бы соблазнительными ни казались их условия. Поклянись мне в этом, тогда я спету на тебя заклинание. This book here. A volume of poetry among novels? Так, что же здесь выбрать? А? Никаких сделок с демонами. Я даже не знаю, что выбрать. Это очень влияет на выбор. Very well. There will be no deals with demons. Agreed. Most gratifying. I see you are firm of purpose, and thereby... Ладно, пока дадим. The knight in see-through armor, Princess Buttercup with the blushing bottom, in the name of Amun-Hor, I bid thee Tujda Geta Hal, be welcome, human. My library is yours. Indeed you may. The wisdom I here hold is yours to peruse and eat. I am Victoria, daughter of Mayor Cecil. Oh, I know what you're thinking. When I was very young, you see, I must have been cast out by my tribe. The fisherman who found me would have drowned me on the spot, for I am an orc after all. He raised me like I was his own. This kindest of souls. Ничего себе, девочка. Капец. What? Oh, it's you! What news? My dear girl. I introduced her to my... If you're looking for something special, what would you like to discuss? Так, скажи ему, что хочешь в библиотеку. Вернись, ограбь их всех. Скажи мне о своей библиотеке. That depends. Ah, the library. Yes, marvelous. A source hunter! Oh, me? Oh, he's always been for my part. That band of... If only the popular girls from the Source Academy could see how edgy and dangerous you've become.
If only the popular girls from the Source Academy could see how edgy and dangerous you've become. If only the popular girls from the Source Academy could see how edgy and dangerous you... Appears to be locked. We'll have none of that, you hear? Окей. What? Oh, my victory. Yes. What? Volume 1, Volume 2. But where's the third one gone? Shut so. Sometimes I think these books sprout little legs in the night. Treasure! Твою налево. What? My victory. Yes. What? The knight in see-through armor. Princess Buttercup with the blushing bottom. Ständiger. Esmeralda does have a propensity for all things naughty, hasn't she? Ну. The knight in see-through armor. Princess Buttercup with the blushing bottom. Ständiger. Esmeralda does have a propensity for all things naughty, hasn't she? Brief history of sorcery. Striking it rich! Teleron will have to pay yet another fine. И я застрял. Brief history of sorcery still hasn't been... Портреты. Ну, спасибо. That doesn't belong to us, you know. You're right, it doesn't. Sometimes... Happens to the best of us. Novels? Urak! What mayhem! Who placed this book here? A volume of poetry among novels? Urak! What mayhem! You there, cut it out. The knight in see-through toys Jagetta, friend. Тут Загета минус 7.
Ну, это я типа ей подсвечники отдал в дань уважения. Так, а что здесь? Ну, пойдемте. Задняя дверь. Вот он дверь. Да я ж увидел. Oh, but don't you worry, lady. We Legionnaires are highly trained soldiers who fear neither orc nor... Move along. You were to be ambushed, caught unawares. Oh, catch me. Legion's greetings. I have been informed about your heroics. Were that I had been there to partake in the battle. But my duties lie here. Sworn, Jake's murder is, in a word, a tragedy. He was well loved in so fair a lady I have seldom seen in all of... Steadfast will I guard her. Never will I waver unless absolute proof of... And what questions are those? Proper soldiers shouldn't be ordered to fight such unnatural abominations. We used to cut them limb from limb by the dozen, only to see a gross of them rise from the ground and stalk out of long-abandoned cellars. A curse. Вообще такое ощущение, то что... Lord above, grant me patience. Like I told just about every legionnaire in town, I don't know anything about poor Jake's murder. So what happened? Some of them tittle-tattling crab chasers down the pub call me a murderous gold digger and you... Quite adamant about her innocence. We'll need to look for evidence if we want to prove she actually did the evil deed. Fortune! Пахучие трусы. Обаяние +1. Why is she keeping those on hand anyhow? Sentimental reasons? If only the popular girls from the Source Academy could see how edgy and dangerous you've become. Not even worth the rummaging. Пахучие, мать его, трусы. The hunter returns. I hope you... Well, what do you want to know? I am Esmeralda. Listen, if you're gonna... Понятно, она нам больше ничего не скажет. That's the 7. We've secured the perimeter. Блин, а где вход в эту общагу? You there! A moment of your indulgence. No, scratch that. It is so much more than a delight. Oh, it's not merely an opportunity.
Of course I do. How could someone in my... Quite right. Adventure is what we live for. Да ничего, в принципе. See here. You and... too bad your line of work comes with such measly... Well, I can't say that I haven't. Yes. Indeed. Indeed, gold. Even so, my... It's better to lead than to follow. Better to be... Well spoken. Well said and that is exactly why I am here. Why fate has put me right by the door to the King Crab. Who? Tom? Doesn't ring a bell. Oh, hold on. Yes, of course. Что же за великолепная пятерка? Fabulous Five. How I enjoy simply saying the words that describe the most illustrious and celebrated adventurers guild. You'd like nothing more than to enlist, wouldn't you? Of course! What a gem of a question. Now then, to join the Fabulous Five is to join a fellowship, to join a fraternity, a sorority, a community. Of course, should you spread the word, should you propagate... By now, the genial glow of the fellowship must have warmed your heart. It has, hasn't it? But work hard. Fulfill contracts. Enlist new knights, and swiftly shall you rise through the ranks. You will better yourself. You will better Rivellon. You will make the stars shine all the brighter. And you'll get fabulously... Of course, of course, of course! This Fabulous Five business sounds too good to be true. I'm going to... Agreed. Oh, how frightful... Oh, you return and humble... Who? Top? Что-то мне кажется, это слишком это... You return and humble me with your presence. Such a pleasure. Mendius, at your service. What is my profession? В баню его. Around the inn, are you? Waiting for what, exactly? Oh, thank you to leave me be. Careful now. Your head's grown Hello. Yes, she and I have a history. As easy as it would be to pin suspicions on Esmeralda. Jake and Esmeralda had no great affection for each other. He had his interests, she had her. I am the Duke of Ferrell. It's very tragic. Вот непотопляемый. Whatever happened to that troop of eager imbeciles we sent to the... What have we here? As tall as and my word. What passion burns for... Already refused to join? But, darling, didn't you... how can we... refused? Oh, a plague on both our houses. For now we may never... Away from me now, oh perfect specimen. Torment me no further. But if you happened... Что это за... I've run out of signed handkerchiefs. An Alistair Keyring, maybe. In any case, make it quick. You're not the only... Your interest is piqued, I see. I'd suggest... A word of warning, though. We only accept the best and the... What do you mean, not familiar? Why? I'm only the man. Don't forget, I'm the most... Whatever happened to that troop of eager imbeciles? Pointless chatter with strangers does so. Concerns myself with such things. You'll be concerned enough when you realize that reward money won't be lining your... Back, demon! Back, or I'll... Well, what's this? I'll tell you. You wouldn't. Medora's the name. Retired. Or so the heavens haunted. See, there's been what they want in Hunter's Edge. I came south seeking the lead by the skin of my teeth, comrade. The savages were rounding up I managed to wrench free of my captors. Well, comrade, I need a contingent I can trust if I've been scouting Sicil for some time now. And I believe well, you know the old expression. 2's a tea party, 3's an invasion. Ауры, видимо, нет, не было. My hand by now. And the orcs up north will be A fantastic plan. With 3 source hunters... Another source hunter on the team will make us all... That's the spirit. Listen closely now.
Hold tight. Крыса отравилась. Дайте к охраннику возле бара. Окей, сейчас подойду. Look out. I see a trap nearby. Да ну нафиг. Окей. Ah, you return. They call the undead a problem, my friend. But those who know the ways of the fabulous five see no problem. Who? Tom? Mendius, at your service. Ah, you return, and Mendius, at your service. What is my profession? Well, I'll tell you what it used to be, and that is a man of medicine. But what does a man of medicine do but mend what has first been broken? I saved lives, to be sure, but to... Пойдем как раз к твоему Аурелу. Нужно сначала еще на это, на место преступления дойти. I'm telling you, a necromancer... Greetings, greetings. Oh, you are most welcome in my chamber. Customers rarely find me up here, but I do so abhor the hustle and bustle of the marketplace. That I am. You. Oh, but let us not discuss. Let us browse and barter.
возле лестницы внизу охранник. Сейчас. Greetings, Source Hunter. I don't mean to hinder your investigation, but I can't. Понятно, Каурию нужно. Как ты и говорил, в принципе. Дождемся. You don't think it's insane? Hey, who's that then? Come on. Easy, Tull. That's the sort. She may have the look of a woman if you squint. We got reports of a strange-looking outsider skulking through the town. I tapped her on the... Bit Tull you right in the face, she did. Enjoy it while you can, Ver. I'd say you ought to take her off our hands if you had the space. Though we couldn't guarantee she'd... Again. That's it, troops. Train up while you can. The next orcish strike could land at any moment. You don't think it's infected? What have we here? I'm Captain Ori. Gods above! Some politician snuffs it and everyone's in an uproar. Nevertheless, I want to be kept in the loop. The scene of the crime is over at the King Crab Inn. You can tell the guard you have my permission to enter. Now off with it. Esmeralda is Jake's wife. Well, widow. Everyone in town... What? You're going to stand there and claim with a straight face your order never wrongly tortured and executed anyone? Hardly. But I won't stand for such nonsense. If you bring... You don't think it's infected, do you? Come on now, I pulled her off you before she could do anything. Блин, как тяжко. Вот то, что я говорю, времени перематывать нельзя. Иначе был бы капут. Не, я просто подумал, они почему-то сказали то, что, типа, если был бы у тебя место в команде, мы бы сбагрили ее тебе. Я даже как-то удивился, типа, думал, что максимум 4 человека. Вот будь у тебя место в отряде. She may have the look of a woman. We got reports of it. I tapped her on the shoulder to... Enjoy it while... Ice blue eyes, narrow beneath a heavy brow, streaked with sweat. Her brow knits together, but something in her... I am Bear Daughter. I have not come here to find trouble with the Screech. And you are a source hunter. This woman here,
The one who now plots her revenge. She crept behind me while but soon their swords were upon me, and they forced me into this cage. Sloppier than Sicilian stew. Again! You don't think it's infected, do you? You're a sauce hunter. Sauce hunter. A sight for sore eyes, if ever there was one. The face furious. She bit me in the face. Look on the bright side. Everyone knows the ugly soldiers are the most ferocious. Ugly will be the least of it. The beast looks rabid. In that case, you'll have the pleasure of putting her down yourself. So you have a brain behind the wall, have you? The cretin's question crossed her lips and left a nail of apathy. Hey, no! I think that was an insult. Don't pay attention to the beast face. You'll only enjoy it. You don't think it's infected, do you? Не. I know you're probably knee-deep in that awful murder Не, investigation нафиг we've надо. been conducting. Я уж понял, что так можно. The face furious. She bit me in the face. Ugly will be the least of it. The beast looks rabid. О, прям музыка из какой-то прям анимешечки. Come now, Alistair. Surely you've met your match once or twice. Ha! The closest I've come to my match is when I linger over long while lighting my pipe. Look, careful now. Your head's growing loose. Greetings, Source Hunter. I don't mean to hinder. Not exactly the friendliest bloke, the captain, is he? Well. Опаньки. What happened? Is this a dream? I don't think so. That stone, somehow it sent us flying into the stars. Terrible, terrible, terrible. By the quill that lasts. Импера миллиарда слов. Что это? Двое ревелонцев здесь, на краю пространства и времени, исключительно как мы сюда попали? Да, забыл представить зигзаг истории к вашим услугам. Моя работа вести записи обо всем, что было, есть, и надеюсь, что будет. Как попал сюда я? Ну, для историка, назначенного самим богами, перенестись в конец времен просто как раз, два, три. Гораздо интереснее, как вам удалось сюда попасть. На столь крохотном, быстро исчезающем клочке пространства-времени не ожидаешь увидеть кого-либо, кроме собственной тени. Почему это место исчезает? На этот вопрос я смогу ответить со всей определенностью. Я уже припоминал, что это место конец времен. Если у вас не дрожат коленки, то напрасно. Это время должно быть, по сути, бесконечным, иначе для меня, как историка, начнется сущий кошмар, но случилось нечто невообразимо ужасное. А что же случилось-то? Ну, взгляните в трубу. You saw. Terrifying, isn't... What's this? The portal. It's... The portal. It's quite spewed. Those torches. A light.
This, goodness me, how right you are. It is. I can't say for sure where it came from. Though in fact, but why? It's not that I then. After you. Yes, just as I hoped. There she is. There it is. And he's off. It seems the imp has spotted exactly who and what he'd hoped to find here. Could it be, milady? Indeed, Sir Imp. As surely as you are he. Astounding! Unbelievable! You have brought guests. My reaction exactly, milady. This is a question better put to our guests themselves. Tell us, a stone? So... It was not like this, no. What happened to you is unique. Never had I experienced something so... contrary. But yours has. You appeared before me from the moment... But, Madam Weaver, how is it possible? Do you not see all? Like the stones, your guests are a mystery to me. Source hunters. It would seem that yourselves and Starstone are... And Starstone is not what it seems, Source Hunter. Do you see what violence my work... Mysteries of all time. Gaps in... It would appear that Starstone transformed... I see. Yes. Though I cannot explain what... If we do not restore time, if we do not discover the truth... Indeed you must. Though I may not yet understand... Why, of course, that's what... Without these stones... That shall never be, milady. As she's our most mysterious guest. Not but a moment ago we were hunting Source in Rivellon, and now we're being told that we alone can prevent... Say what Zigzags and the Weaver will. I need more evidence before I'll buy into this wild tale. No matter how improbable. How welcome you are upon this realm, our most honored guest. I hope you begin to find this place more familiar than it may... So, what do you think, Source Hunter? The glint in your No, with you, but you'll need... Luckily, off you go, then. You've Starstone to Cross my heart, hope to fade in the void. Before you go, I hope you... Вот это я понимаю. Сюжет. Да, ну не поздравил, в принципе, не поздравил, я даже не обижаюсь. И тебя, чувачок, тоже защитником Отечества. Source Hunters, I welcome you once again to the realm of Rivellon after your travel. I know the imp historian has told you about his agent on Rivellon. Агент это я. That agent is I, and I'll be delighted to give it. It can therefore hardly be a coincidence that, Counselor, that means the task you have been given remains crucial. While you were being lectured by the Advantage, that's where I saw them in a cabinet. Mere slivers, but specks of... Let me phrase it like Zigzags might. I'll not pretend to have... If Zigzags worries are... Don't we all long... But perhaps like any cat worth it. So before you go, here. You'll need the other... Now that this... Ah, how intolerable it is to think that all the knowledge of the world is being gathered by an imp. And yet I am a tad jealous of that jabbering little jester. To know all. It is a consummation devoutly to be wished.
lend your let us learn, Hunter. Unknown to all time, are you? Leave it to an imp to try to fit. I'll tell you who you are. Source hunters, members of the most esteemed order in Rivellon. Here to find out and grind out every last speck of dark magic in the realm. There, the enigma is solved. What are you? You think I'm... I just hope this fancy of yours doesn't... Yeah. Нормально. Это в порядке вещей. Greetings, Source Hunter. They say he's privy to ancient and arcane secrets, the likes of which I doubt you could... Телепортационная пирамида. I feel better already. Come now, Alistair. Surely you've met your match once or twice. Ha! The closest I've got to my match is when I lean over long while lighting my pipe. Чужие просто надеюсь, конечно. To leave the city is to venture into danger. Be careful, Source Hunter. Did it sprout legs and run away? Toasty! Feeling hot under the collar. You don't think it's effective, do you? Come on now, I pulled her off you before she could do any real damage. Any real damage or good joy? I've been mauled. I'll be despaired for life. Ah, come on with the dramatics. It's not as bad as all that. Попробуем с ним поговорить. Ah, the Source Hunt. Yes. Well, have you found any incriminating? I'm Captain Aureus. Так, я немного не понимаю.
это типа уже выполненное. Черное, понятно. How can I help you, my friend? By all means. Of course. I hope you're investigating. I can but piece together what they say. A woman arrived in the King Crab Inn sometime after midnight. She retired to a room. I say man and woman because both of them were cloaked and recognized by none. About an hour later, another figure. It took a while for the landlord to pluck up the courage. How and why he came to be there, no one knows. But I myself have none. Now, it may well be established that she is, in fact, the guilty party. I'm not claiming that It might be a bit late to inspect the body, in that it has already been buried. It may be worth your while to speak to the more... I can't say much more, but... Окей, где найти теперь гробовщика сраного? One coin or two, noble spirit? One coin. Thank you, kind one. Oh, I am a happy man, and certain... a fool. I'd heard they told fire the most... I assume you address me for a reason, so go on. Speak. More prey... So, those statues told him he'd have to renounce... Makes sense to me. And now he's... What's the status, soldier? Another peaceful day, sir. Excellent! That to do you. Come on now, I pulled her off. Looks like that dog is awfully agitated. Perhaps he wants to tell us Rest something. in peace. Dead civilians. It's an honor. to Peace be visit with you, traveler. May your... I once lived a prosperous life. With Loni never recovered from the loss. And when she were killed... Pointless, Sarah. This dog we met. Animals. Dog and deer. This kind, this trusty beast.
He is man's best friend, though man does not deserve one. Nice words. Here lies Jake. Please do not disturb. Here lies David, who ran from the Reaper. You'll never catch me alive. Here lies Kavanagh. Will they have Sicil pie in the afterlife? Rest in peace, darling. I don't have the right tool for digging. I don't have the right tool for digging. I don't have the right tool for digging. Oh, how nice it is of you. The very picture of... Pray, you would listen to my grievances. Hot. Looks like the mortician is rather suspicious about Jake. What could Mayor Cecil, Captain Aureus, or Evelyn have to do with it? So, what's the bad news? Sad story, that. Though if I'm speaking plainly, I just concern this here is my family business. How do you... Ah, the ledger, is it? Fool was I to leave it in the open. Plenty of us shopkeepers entrust the mayor with the spare keys to... He could have used it to sign... Aureus himself paid me a visit the night the body was delivered. Came rapping up. Can't see why he'd bothered to go through all that trouble. I know it sounds strange, suspecting the doctor's apprentice of something so ghoulish as this. It was she who delivered Jake's body from the... It seemed she could barely contain her thoughts. That there was something thrilling about to happen. And this may or may... I never saw a widow less distraught at the death of her... It was she who rang my bell. That gold's the only good thing to come out of this blasted affair. And I certainly plan on making some use of it. Well, with all the troubles plaguing Sicil, I suppose us natives ought to put our finest...
have none of that, you hear? You were right there. Так, ладно. Всем спокойной ночи. До новых встреч. Спасибо, что смотрели. Пока.